Ao vivo, então, ao vivo e a cores em rede nacional, barra mundial, barra qualquer outra que haja aí, que o YouTube considere. Hoje, então, para mais uma rodada aí do Rookie Challenge na simracing.gp, tá em algum lugar. A pista de hoje, Hungaroring, como o nome teoricamente implica, ou pelo menos dá a entender, é na Hungria. Eu não sei se é a pronúncia certa da cidade, mas é Mogyoród, sei lá como é que pronuncia em húngaro, né? Se tem um idioma que eu não sei falar é húngaro, então não tenho a mínima ideia. Qual a jogada de hoje? Duas corridas na chuva. Chuva, pra mim, assim, o negócio é manter o carro grudado na pista, certo? Pra mim, pra qualquer outro piloto, é esse o desafio de correr na chuva. Né? Só que a questão é a seguinte, tem carros, e tem pistas e pistas pra se correr na chuva. A combinação carro e pista de hoje é terrível. Terrível. Eu não tinha feito muitas corridas nessa pista antes, com esse carro ou com qualquer outro. Mas eu já consigo dizer que esse carro, pelo menos na configuração padrão dele, para aquele circuito, na configuração de chuva para aquele circuito, pelo menos, eu não tenho habilidade suficiente para manter ele andando em linha reta. Tu pensa em andar em linha reta, o carro... Tu pensa em virar, esquece. Então fiz umas voltas de prática por aí durante a semana. Tentei, mais ou menos, assim, corrigir isso para manter o carro na pista. Ou seja, eu não vou ser rápido, né? Eu não... como a minha tendência geralmente é ficar ali no meio do grid, mais ou menos, dessa vez eu imagino que eu vou ficar lá para trás, porque eu sou devagar nessa pista na chuva. Antes de qualquer coisa, então, vou dar uma mostrada na pista normal, né? Não... cadê aqui? Aqui. Então, o tempo aí tá como clear, né? Não tem chuva, sem tempo dinâmico nem nada. Vamos dar uma voltinha ali. Porque a pista em si, ela não é ruim de se pilotar. Ela tem uns trechos até bem divertidos, não é ela muito longa nem nada. Mas assim, eu tava dando uma pesquisada sobre ela na internet, na Wikipedia principalmente. E eu acho que esse volume tá muito alto. Vou ver se tem que baixar um pouco mais. Eu fui dar uma pesquisada sobre ela ali vou baixar aqui pra 15, não sei se faz muita diferença. Dar uma pesquisada sobre a pista ali na internet e o apelido dela pelo menos o que dizia ali, é que é Mônaco sem os prédios. Mônaco tu conhece, né? Aquela pista... Eu posso estar enganado, mas acho que é na França. Agora eu tô... Mônaco fica na França, assim. E é aquela nadinha onde se põe Fórmula 1 a correr, sabe? É aquelas loucuradas da vida. Então, se essa pista é chamada de Mônaco sem prédios, então já dá pra ter uma ideia, né? Eu, particularmente, assim, eu não achei a pista tão estreita. Que, pelo menos em termos de GT3, ela merece essa comparação, mas enfim... Parece que é o que a Fórmula 1 diz, né? Acho que como os carros são bem mais rápidos, então eles precisam de mais espaço para ultrapassar, talvez, sei lá. Sei que é esse o apelido que deram para ela. Então, primeira curva já dá problema, que é um hairpin, né? Super agudo.
Aí tu cai aqui pra esquerda, uma curva lenta. Eu faço em primeira marcha, né, geralmente. Passei no lado errado da pista. E aqui, idealmente, sem frear, tu já cai numa mais ou menos reta aqui, até chegar num direita e esquerda. Não é bem uma chicane, mas é quase. Então tu chega aqui, reduz, já vira pra esquerda e acelera para uma curva direita, média velocidade, mais ou menos. Assim, eu não vejo muitas ultrapassagens acontecendo aqui, até porque é difícil. Aqui adiante é a pior parte da pista em si, que é justamente uma chicane, e é quase 90 graus. Eu diria que é pior que a de Imola, sabe? Pra se fazer. Aí aqui começa a parte divertida da pista. Tem um trecho mais ou menos de alta velocidade, umas curvas em zigue-zague. E se tu conseguir acertar o posicionamento do teu carro ali, tu consegue um bom ritmo. Isso no seco, né? Aqui tu tem uma outra reta. Aí freando aqui tu cai pra direita pra já se encaminhar pro trecho final ali, que é a reta dos boxes. Então aqui já freia, tem mais uma curva fechada aqui, bem lenta, né? Primeira marcha. Então, e aí tu acelerando aqui, cai na direita pra reta final. Essa é uma volta dela no seco, né? No seco eu tenho feito... eu fiz umas voltas de teste, eu consegui tipo 1,51, eu acho, 1,52, uma coisa assim, eu não lembro. Posso estar superestimando o meu tempo. Enquanto que no molhado, né, na chuva, ficou em torno dos 2,11 meu tempo. Porque você tem que frear muito cedo e acelerar bem gradualmente nas saídas das curvas, porque esse carro aqui, pelo menos, ele adora rodar na chuva. Ele roda literalmente sozinho, tu não precisa nem dar um comando, é só tu pensar em virar para um dos lados, ele roda. Então, ele gosta disso. E aí imagina, eu não sei se é uma outra característica que eu li ali na internet sobre ela, é que por causa da localização dela, localização geográfica, né, ela é uma pista que nunca fica limpa totalmente, mesmo com atividade, mesmo com carros andando, né, tem sempre poeira na pista, sujeira, coisa assim. Eu acho, né, eu posso estar superestimando o jogo, mas como é uma pista assim, talvez o jogo simule, né, com a chuva. Então tu tem uma tração ainda pior do que simplesmente um asfalto limpo, mas molhado, né? Não sei, pode ser esse o caso, e aí o carro obviamente vai reagir a isso, né? E a entrada dos boxes é aqui já, tu tem que ir meio que paralela, entre aspas, a essa curva aqui. Então não é tão difícil assim de entrar nos boxes. Ó, 1,53. Né? Por aí, daí pra baixo eu tava fazendo meu tempo. No seco. Né? Então agora, vamos sair aqui. De novo, eu não sei se eu tô falando muito alto, porque, né, fone, ventilador. O ventilador não faz muito barulho, mas enfim. Não sei se eu tô gritando aí no ouvido de quem tá assistindo. Da outra vez eu baixei aqui, mas... eu quero baixar muito também, porque daqui a pouco não dá pra me ouvir. Já teve um caso que nem eu conseguia me ouvir aí nas... Vai estar assim, ó, Storm, pelo que eu me lembro. No servidor, quando chegar no servidor, a gente vai vendo. Mas se eu bem me lembro, era mais ou menos essa pré-configuração que o servidor tá utilizando. Então... olha lá, já muda de figura aí o plano de fundo. Não lembro. Eu acho que é mais ou menos isso aí, sim. Já dá pra ter uma ideia da dificuldade, certo? Bom, pelo menos, quer dizer, menos mal, é que nem o mesmo formato de Laguna Seca, são 2 corridas sem pit stop. Então tu não precisa se preocupar em parar durante a corrida, né? Fazer aquela parada estratégica, obrigatória. Vamos pegar o wet preset, no caso, configuração chuva, padrão do jogo, não a que eu fiz. Ali tá 11 e 15, né? Temperatura
ambiente e da pista. O servidor de prática geralmente tem estado menos que isso, tá? 11.12, 11.11. Então é pior ainda para os pneus, né? Drive. Então aqui eu tenho que ligar a luz, ligar o limpador de para-brisa, ligar o carro. E o... aqui. Primeiro movimento aqui que tu faz para sair do pit já pode rodar, dependendo. Ó, já tá perdendo o controle. Não quer andar em linha reta. Tu não pode acelerar demais com ele, que ele não anda em linha reta. Pode esquecer. Pneu frio, pressão baixa. A pressão ideal para os pneus de chuva é 29,5 a 31 no máximo, se eu não me engano, ou 30,5 ali mais ou menos. Aquela faixa então tá bem abaixo, ó. Não dá, eu mal tô encostando aqui no volante ou no acelerador. Olha lá, tá... Não tem aderência, zero. Andando no sabonete. Aí, ó. Tu não pode acelerar de jeito nenhum. E esse é o setup padrão, né? Cada carro tem os seus setups salvos ali para cada pista, por padrão. Né? Tu não precisa ir do zero e configurar um carro, né? O jogo já te dá umas bases para trabalhar. Então imagina, esse aqui é realmente o setup padrão, cara. Eu não acho que seja a configuração que equipes mesmo de corrida usam, né? Deve ser algo que que os desenvolvedores lá meio que chegaram num acordo que seria um mínimo razoável. Mas poxa, eu tenho a impressão de que eles erraram a mão nesse carro aqui, porque... gente, ele não anda nem em linha reta que seja. Ó, tô acelerando um pouco mais, já tá rodando. Tu vira que o volante eu posso pegar, não preciso nem segurar, ó. Ele fica levezinho, pode dirigir com uma mão só. Porque não tem aderência, né? Não tem resistência da pista nos pneus. Então, aí, ó. Tu não consegue andar em linha reta. E agora imagina, tem, né, eu aqui sozinho fazendo isso, fazendo essas barberagens. Imagina como é que vai ser com no mínimo 30 carros na pista. Não vai, das duas uma, ou eu, né, falando de mim pessoalmente, ou eu vou cair posição até ficar lá em último, porque eu não vou me preocupar em ganhar posição, é uma coisa que eu vou tentar pelo menos conscientemente evitar durante as corridas. Evitar brigar por posição demais, sim, porque é certo que numa dessas eu vou perder o controle, vou bater, e aí eu vou jogar a corrida fora, basicamente. Ó, ele não anda em linha reta. Você não precisa nem mexer o volante. Ele perde o controle por si só. Tá, 10 minutos. Então... eu vou voltar aqui pra garagem. Vou pegar aquele setup que eu fiz, que não... cara, é o que eu consegui fazer, né? Não é lá, ele sabe o que tá falando. É onde eu mais ou menos consegui chegar ali com experimentação no meu conhecimento limitado sobre o assunto. Pode ver, né? Antes estava 27, mais ou menos, aqui as temperaturas no setup chuva padrão. Eu tive que subir lá para além do ideal, 30,8 atrás, para poder manter a pressão dos pneus num nível decente. Eu posso estar enganado, eu acho que o ideal era 30,5, acho que alguém comentou ali. Ó, já dá para sair rodando aqui mesmo. Tá. Só que dessa vez eu vou fazer diferente. Tu pode ver que os pneus estão frios ali, e eles vão continuar frios, isso não vai mudar durante a corrida. Por mais que tu consiga andar rápido, né, e use os pneus, eles não vão esquentar de jeito nenhum. E eu acho que a principal, digamos, falha daquele setup padrão ali é justamente o controle de tração. Ali, logo aqui, bem aqui, ó, tu consegue ver
os meus inputs, as minhas entradas, tem uma barra verde quando eu acelero. Quando aquela barra fica amarela, quer dizer que o controle de tração está trabalhando. O meu nível aqui tá 8 de 10. Eu acho que o setup padrão chuva tava, sei lá, 5, uma coisa assim, menos até. Então tu imagina, na chuva tem controle de tração, né, esses pneus não são lisos, assim, eles não são o que eles chamam de slick, né? Eles são pneus de chuva, mas ainda assim, pô, é borracha no asfalto, né? Tu não tem algo te auxiliando para manter os pneus grudados no chão, o carro roda. E é o que acontece ali, pode ver. Deu pra ver, né, que eu tava andando em linha reta e o carro querendo sair da pista pros lados, pra qualquer lado que não fosse pra frente, né? Então aqui eu tô tentando esquentar os pneus, tô dando uma segurada nos freios nessa volta de saída. Porque é mais ou menos o que eu vou ter que fazer durante a pista, durante a corrida, aliás, os primeiros momentos, tentar esquentar os pneus o que der, pra pelo menos manter a pressão deles estável. Ali no meio daquela curva tem um buraco no meio do asfalto. Não um buraco mesmo, mas tu sente quando tu passa ali, é bem fácil de perder o controle. Se tu não estiver atento. Olha, eu vou dizer, eu tô achando correr na chuva super chato, tá? À noite até que é divertido, porque tu tem aquele desafio da visibilidade e tudo mais, né? Na chuva, tu tem que pegar um carro que foi feito pra andar rápido e tu não pode andar rápido com ele. É bem chato, assim, é quase contraditório, sabe? Aliás, é contraditório, justamente por isso, né? Ó, tá rodando. Sem que eu acho que é justamente por causa das ondulações da pista. Eu confesso que eu pensei até nem ir pra corrida, nem eu tô achando que eu vou ser uma ameaça pros outros. Só por estar na pista, sem fazer nada errado necessariamente. Eu não sei se eu vou conseguir manter o carro ali. Tu pode ver, 5 minutos para abrir o servidor. Pode ver, só manter o carro andando em linha reta já tá super complicado. E aqui a temperatura tá mais alta do que no servidor, né? Eu não sei se vai estar no servidor da corrida, vai estar igual, mas... E hoje vai dar pra testar se o jogo vai fazer aquela de resetar os controles, porque são 2 corridas. E foi o que aconteceu da outra vez, né? Quando ele mudou pra segunda corrida, os meus controles foram pro saco. Aqui é super fácil ele perder o controle também, quando ele tem aquela mudança de elevação ali. O carro se estabiliza totalmente. Tu pode ver ali, ó, eu tô segurando o freio, os freios estão esquentando. São aquelas 4 barrinhas ali no meio, né, entre as rodas. Mas os pneus gelados. Totalmente azuis. E quanto mais escuro ali, mais azul escuro, mais frio. Então tu tem uma ideia, né? Eu até tenho tentado acompanhar as corridas GT3 reais mesmo, do campeonato da SRO. Eu não lembro de já ter visto
uma uma corrida na chuva ali. Então eu não tenho muita referência assim para dizer se esse ritmo tão mais lento assim é o que deveria acontecer de verdade, né? Ou se sou eu mesmo. Os pneus, nada. E o carro pega o controle sozinho. Aí fica difícil de praticar assim, sabe? Porque, sinceramente, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu tô... Agora eles esquentaram por causa dessa... Agora os pneus esquentaram por causa dessa rodada. Mas... Pode ver, eles já começam a esfriar já, ó, instantaneamente. Já tá ficando azul ali. E aí tu não tem aderência nenhuma, nem com pneu de chuva. Eu não sei, por isso que eu disse, eu não sei até que ponto... Eu ouvi dizer que é super precisa a simulação desse jogo, mas... Eu não sei dizer se os pilotos têm tanta habilidade assim, tipo... Porque... Me parece que quando o carro não quer, o piloto pode mandar o que for, sabe? Esquece. Os pneus já esfriaram, os de trás, principalmente, que são os... que é a tração, né? A tração é traseira nesses carros. Meus freios estão travando, sendo que o ABS está ligado. Isso é a mesma coisa em Laguna Seca aqui. Meu volante começou a... Eu acho que deve ter quebrado a suspensão, mas o jogo não me diz. Porque o volante está fazendo essas oscilações, ó. Sozinho. Bom, nessas alturas já está abrindo o servidor, então... Seja o que for. Eu não sei, eu vou tentar manter o meu carro na pista, mas não garanto. Aqui está no máximo. Vou puxar um pouco mais aqui. Já tem um pessoal ali no Discord. Multiplayer. Aqui. Agora tem que ir lá, vai sumir aí na tela, rapidinho. Tem que ir lá pegar o código do servidor. Cadê? Aqui. Ó, já abriu. E... não botei a senha. Eu acho que eu esqueci de calcular combustível. Até bom dar uma... Não lembro se já tem uma... Não lembro se já fica uma estimativa aqui, deixa eu ver. Fuel and Strategy. Ele tá 2.82 mais ou menos. Dá pra, acho que, botar 3, né? Então deixa eu... Vou fazer o cálculo já preliminar, digamos assim. Não, tem calculadora aqui. Acho que eu andei desativando. Tive que voltar pro meu celular antigo, porque o meu atual caiu. Primeira vez que isso me acontece até hoje. Eu tenho celular desde os 12 anos. Fui tendo. Primeira vez. De cair e estragar mesmo. Só lá atrás que caiu uma vez, só quebrou a capa.
Que naquela época era a telinha junto na capa, né? Tu trocava a capa do celular e tava novo, tava funcionando. Hoje em dia não, hoje em dia cai, o bagulho cai e já era, né? Quebrou, já era. Então vou ter que mandar essa pra assistência técnica. Tô com o antigo, só que no antigo eu desativei um monte de coisa nele. Calculadora inclusa, pelo jeito. Deixa eu ver. Calculador. É bom que o Google, se procura calculadora ali, ele já te dá uma... na própria pesquisa. Deixa eu ver esses... Não, é 30... São... agora... Tá, são 30 minutos. Então... 30 minutos é 60 segundos, é igual a 1.800 dividido por 2 e 11 é 120, 131. Que é igual a mais ou menos 13 voltas. 2 e 11 eu tenho feito, acho que por aí, 2 e 11, 2 e 13. Então 13 voltas vezes 3 dá 13,7, dá 41,221. Então acho que eu vou botar uns 50 litros. E era isso. Sem tentar ser super exato. É bom errar por excesso nesse caso do que por falta, né? Porque se sobrar combustível, sobrou combustível, né? Fazer o quê? Agora, se faltar, aí sim é um problema. Então tem 1 hora de prática. Eu não sei porque eles baixaram para 1, antes era 1h30. Né? Acho que foi justamente para rodar esses eventos mais longos. Mas tem 1 hora aí para dar uma praticada, tentar manter o carro na pista. Eu tenho que ligar as luzes... E ligar... Tá. Eu acho que tem um pouco menos de chuva aqui do que na minha tentativa offline ali agora há pouco. Então isso é bom, né? Quanto menos chuva, melhor. Mesmo com pneus de chuva no seco, tu ainda consegue dar um jeito. Agora com pneus secos na chuva, pode esquecer. Aí sim tu não tem aderência. Tu vai estar andando no gelo, literalmente. Não vai ser nem figurativo. Então, vou tentar dar uma esquentada. Pode ver, agora os pneus já estão esquentando um pouco mais por causa da quantidade de água, né, que é menor. Como era muita água ali naquela minha prática, os pneus não sabiam nem o que era, né, subir de temperatura. Para eles era só o único estado possível era o congelamento. Então aqui eu já tenho um pouco mais de aderência. Já é uma perspectiva um pouco melhor. Ou pode acontecer isso. Eu acho que o cara que tava aqui saiu da... Voltou pra garagem, talvez. Ali, passei ali naquele buraco na pista. É uma mudança de elevação, é como se fosse um degrauzinho assim. Dá pra sentir no volante, ele dá um... Ó, alguém já rodou. Dá pra ver a diferença aqui, né? Entre as condições aqui. Ali tá só chuva. Lá tava tempestade, eu tinha configurado, né? Claro que eu dei uma exagerada justamente pra mostrar como é que o carro se comportava, né? Até porque eu não lembrava exatamente qual era o nível de chuva que tava no servidor de prática, então eu fui com o que eu achei que era. Mas ainda assim, né? Pelo menos aqui as condições já são um pouco mais favoráveis. Né, tu já consegue um pouco de temperatura nos pneus ali, ó. Está verde.
E tu já tem chances melhores, né, de pelo menos terminar a corrida. Mas não quer dizer que eu vá pilotar bem automaticamente, né? Então, eu vou desmutar o Discord para ver o que está acontecendo. Então, se alguém falar inglês aí, são eles. Pera aí, eu até nem sei se funcionou, porque eu não tô com o Discord na tela ali. Depois eu vejo. Então aquilo que eu tava fazendo lá na prática, quando eu achei que eu tava travando os pneus, na verdade até podia ser travar, mas na prática era aquaplanar, né, por causa da quantidade de água. Não era só travar os pneus e perder a aderência, né, era passar em cima daquela camada de água que tinha ali. E aí, claro, tu perde o contato com o asfalto, né, teu carro desliza como se estivesse num rink de patinação. Já tô vendo a quantidade de acidente que vai dar na primeira curva. Eu ponho fé, assim, nos rookies aqui, nos novatos, porque a maioria das corridas começa, pelo menos, sem muitos problemas. Mas durante a corrida são outros 500, né? E a história é outra. Aqui, por causa da diferença de aderência entre a zebra e o asfalto, se tu passa em cima delas, parece que elas te grudam, começa a te puxar pra fora da pista. Então, no geral, é bom evitar. A maioria delas, né? Tem umas que dá pra passar mais ou menos com um certo nível de segurança, digamos assim. Mas a maioria delas é inimigo. Tem que ser evitado. É 2,5, acho que eu me subestimei na hora de falar ali do meu tempo. Eu acabei me subestimando, porque 2,5, achei que eu tava fazendo 2,11. Talvez 2,11 tinha sido as primeiras voltas ali, até que sem muita pressão nos pneus, sem muita temperatura, né, enfim. Mas para estimar combustível é bom tu se subestimar um pouco, e como eu disse, é bom ter mais combustível do que menos, né. Então, se tu botar mais combustível no tanque, o máximo que vai acontecer, tu vai estar com um carro um pouco mais pesado, dependendo. Mas, pelo menos pra mim, a dirigibilidade dele não muda tanto, assim, quanto de acordo com o nível de combustível, né? Eu, pelo menos, não sinto tanta diferença. Claro, tem caras melhores por aí que conseguem dizer, o carro tá mais difícil de usar, tá mais fácil, né? Dependendo, tá mais rápido, com menos combustível, então tu tem que ter uma estimativa, quer dizer... Nesse ponto já não é mais uma estimativa, né? Tu tem que ter o cálculo exato de quanto combustível tu tem que pôr no carro para que ele ande do jeito que tu precisa.
Então o problema aqui, assim como todas as corridas na chuva, é frear mais cedo. Né? Uma coisa que o Devin, Larry, eles sempre tocam nesse assunto quando a gente corre na chuva, é frear mais cedo. O problema é como frear mais cedo. Alguém falou ali, eu acho que eu consegui ligar o Discord no fim das contas. Quando tem alguém na tua frente, quer dizer, se estiver sozinho na pista, né? Naturalmente o teu fica mais fácil de achar o ponto em que tu tem que frear mais cedo, porque tu tá sozinho, né? Só tu olhar pra pista e ver onde é que tu tem que frear. Agora, com outros carros à volta, principalmente na chuva, quer dizer, antes de entrar a chuva na equação, quando tu tem carros à tua volta, tu tem que frear no mesmo... Tá difícil. Quando tu tem carros à tua volta, tu tem que frear no mesmo tempo que eles, não no mesmo lugar. Se tu deixar pra frear no mesmo lugar, é certo, tu vai dar com tudo na traseira do cara. Principalmente se tiver gente na tua frente. Somebody's button must be stuck, because I don't think you would have coughed into the microphone on purpose. Is this thing on? Yeah, there you are, Fred. I got you, man. Deixa eu só Emilio, it looks Was like that me? o Discord no foco ali, vai sumir um pouquinho da tela. Can you hear Normal. me, Larry? Yes, sir, I do have you. Okay. I thought that I had pushed duck. I'm sorry. I don't think you're allowed to speak without it, so that's in this channel it's mandatory. Oh, you are. No, it's not mandatory. Só um testezinho rápido aqui, deixa eu... Tá, funcionando. I think this channel got changed to allowing voice activation at some point, and it hasn't been changed back. Okay. Because when I came in, I was muted. I had to switch over to push to talk to make it work. Well, I'm definitely on voice activate at the moment. I don't know if my admin privilege is overridden, but yeah. Yeah, because when you stop talking, yours shows muted, but you speak and they're not changing anything. I'm just manually like I have a habit of musing whenever I'm not actually saying something. Okay. I see what you're saying. Já dá pra sair rodando do... By the way, spinning Speeds. out in the pits, Mr. Demetrius, is not cool. I know. Well, I just watched you I go know. sideways, that's why I mentioned it. No worries, man, I'm just making fun. I'm just putting on a show. Yeah, for us in the stream, right? Yes. Somebody spun in the pits yesterday. Aí é complicado. Oh, in the race? Nice. Yeah. Well, I think it was in practice, but somebody spun leaving their pit box. Bah. It was about the same thing then, because he stomps on the throttle while I was watching him from earlier, and his whole car got sideways and he saved it, and then he just kind of very slowly rolled down the pit road. É isso que eu tô falando aí, o cara... Yeah, I saw some people running really low dry weather TC values yesterday. It doesn't make you any faster, it just Right. makes you spin more. It makes it harder to get around I can without going confirm around. that. Então, esse outro que comentou, não sei, né, quem tá acostumando a assistir aí as streams talvez já conheça a voz do Larry, mas esse outro que falou é o Wilpo, ele geralmente é o... atua de juiz, digamos assim, ele é da equipe de juízes da comunidade, né, eles analisam a corrida pra ver se teve penalidade, se teve... Claro que ele compete também em algumas corridas, né. É tudo voluntário, né, não tem nada pago aqui, não é profissional. Mas enfim, ele comentou que na corrida de ontem da liga, não dessa mesma série que eu, né? Na outra categoria, teve gente rodando nos pits durante o pit stop. Porque ele, a mesma coisa que eu fiz agora, né? Ele foi sair do pit e se ralou.
And if any of you guys are somewhat struggling to get tire pressures correct, start about 30 and then go from there. Yeah. And what is considered correct? 31 is usually the max on a wet tire, but it does a lot better up in the upper range. 29.5 to 31. You want to be like over 30. Então eu tô de boa aqui, porque eles estão comentando sobre... Ah, alguém rodou ali. And just as a warning, the amount of rain will impact your tire pressures, so if you set them exactly right now in practice, you have to pay attention to how much it is raining when it goes to quali and race. Demetrius, stay on the brakes longer. You have to keep the weight of the nose on the car. Or you have to keep the weight on the nose of the car, excuse me, I said that backwards, to get the traction going into the corners. O Larry tá me dizendo pra ficar mais tempo no freio, não soltar tão rápido. O problema é que... Also, if you're running the same brake bias as you do in dry, you might want to consider moving it more to the rear. You usually want the brake bias much more to the rear in wet. Good job, Mr. Ilpo, thank you. Really, more to the rear? Mainly because you're going to be braking in a straight line. You can't brake while you're driving, turning in a wet. It makes for very, very difficult driving. So if you put more of the bias towards the rear, you're using more of the rear brakes and not overloading the fronts. Yep, you just get, because you can't turn and brake anyway, you get more overall braking action if you put it more to the rear. Also, the cars generally tend to more understeer on corner entry, so you can afford, even if you are trail braking, you can afford to have the bias more to the rear. Wow, right on. You just helped me solve my major issue, I think, is I just recently started to learn how to trail brake in the last month or two, and it's like, this is the first time I think we've driven in the rain since the new update, so I think that I'm just trail braking into the corners too much, and that's why I keep spinning through my corners. Because I was saying in the post, I thought it was because my car was too low, but I think I'm just trail braking through my corners too much. Wow, I never really thought about that before, because I guess prior to this, I didn't trail brake too much. So I've never really had a big problem in the rain until just now. And I've been wondering why I keep spinning. One of the things you have to remember is with the speeds being down across the board, because it is wet conditions, you would be braking earlier because of the wet. You want to be braking more of in a straight line, and as you begin to release the brakes is when you are allowed to turn. It's more of a balance that way, because remember, the front tires only have 100% grip to work with. You have some for steering and some for braking, and you have to be able to split it so the car stays balanced. Yeah, but wet is very different. You end up, at least I find that I end up coasting way more in wet, because you just can't, it's very difficult to trail brake like you do in dry, because the overall grip is super low. Like if in dry you are using 5% of brakes to trail brake, now you have less than half the grip, so it's almost impossible to trail brake that little, like that lightly. So sometimes it's just better to coast through the corner. Right on. Wow, that's really cool. I can't believe it like didn't click with me until you just said that, but yeah, like that's what I've been doing. Light bulb moment. Yay, Vince has got his light bulb moment. Big time. Light bulb. Brian's up there playing, what is it, what was the name of that movie? God, the little robot dude, it was the trash can, basically. R2D2? No, the other one. Gonk Droid? No.
Wally. You sounded like Wally when you said that. Close. Wally. Yeah, there you go. Better. Tá ruim aqui, tá ruim. That movie was my jam as a kid. Não fica muito atrás de mim não, que... Não me segue que eu tô perdido, velho. Não faz isso não. Another thing too, guys, we're not going to have the extremely long version of the chat this afternoon, so you guys will have a little bit extra time to practice on the wet here. The biggest thing that we will be concerned with here is trying not to be too close to the car in front. And if you guys are running in little trains here and there, you'll already understand what I'm going to say. The spray is absolutely horrendous when it's wet. You really can't see the car in front of you. You can't see much in front of you if you're behind another car. So I would suggest that you get some time in behind another car to see what it's like. Even if you can't keep up with the car in front of you or you lose track of the car in front of you, please at least experience what driving in the rain looks like from behind. Because it's going to be a big difference. É tenso. Hey Larry, do you have any suggestions if everything looks kind of dark and I just want to make things a little brighter? Is there an option I can you do? want to cheat with the amount of light? Oh, come on now. Is that a cheat? Is that a cheat? Yes, there's a cheat, and I can tell you how to do it. So Turn off the lights in your room. No, I've got VR, and it's like, man, it's dark today. That's one of the reasons why I was asking, because I know Ron runs in VR. Let me look. Hang on a second. Yeah, I'm in there. I see like contrast. I was hoping I see a brightness control, but I don't see. Well, technically, what you're looking for is the exposure gain or the image contrast. You can play with those numbers. The higher you go, the brighter it can be. So for contrast, it spreads the darks and the brights. The more contrast, the bigger the difference between light and dark. For exposure, that just pushes everything towards the bright side. Yeah, I was trying to remember which one did which, but if you run the exposure gain up just a little bit at a time, you'll start to notice that everything kind of brightens up. It can help, but remember, when the headlights come on, and if it's dark enough for the headlights to come on, they'll get stupid bright. So it's like looking in your rearview mirror and all of a sudden somebody turns their high beams on. Yeah, no, thanks. I just did a couple ticks and that's already too much. Yeah, I see what you're saying. Also, one more thing, so I don't know which one of the tone mappings you are running, but there's a distinct difference between the ACs and the default tone mapping. I'm in ACEs. What should I be using? Well, the default. It's a preference. It's a preference. The ACs is like a filmic thing. It has a little bit more contrast, I would say, in general. Default is a little bit kind of more game-like in some ways. But I think in VR, default actually looks better. But that is very much a personal preference. Yeah, I see a little. Yeah, okay. All right, thanks. I was noticing I dumbed things down also too because I noticed that I did an AI race with the rain and my system can't keep up. So that's now that I'm thinking about that too. The rain is very, very hard on performance in your PCs, so you guys need to pay attention to see if you're seeing any stuttering, and if it is, then you're going to have to pay attention to that. I'm not saying that you have, you won't be able to race, but I know that there was a few times when I was running my VR and you get into a rain situation and it's like, oh my god, this is not 60 frames a second. I have to say I haven't had any issues with my VR settings. I don't know which of the settings it makes all the difference, but I have like a broadcast set up
for when I'm steering and streaming spectator races. In this setup, I actually dropped to like less than 40 frames per second yesterday while steering. That was kind of annoying. On the monitor? Wow. Yeah. That's a lot. Yeah. Yeah, there were like 20 cars visible in turn 1 and just like, nope. Yes. Não sei dizer se o brake balance, o brake bias ali melhorou muito. The one thing I want to remind you guys from watching, steering yesterday, be mindful if you run wide on a corner exit. The exit curbs, some of them are extremely slippery. It's better to bail out, lift your foot off the throttle and just not die, than try to hold it, maybe gain half a second, maybe die. Because if you die, well, on this track the walls are really close, so... Yeah, that was another thing I was going to mention. When we're in the rain like this, when you put a tire up on the curbs, and this is most curbs, not all of them, you can spin out quite easily. So when you're driving, try to get as close to the curbs as you can for the width of the track, so that you're using all the track like I tell you guys to do. But remember, touching the curb, when the back end of the car steps out and starts getting really weird, just don't try to accelerate at all, and don't panic brake either. Let the car roll unless you're going to be coming back into traffic. What I would say do is, depending on where you're facing, you want to be able to keep the car under control, but don't accelerate, because acceleration will do nothing but spin you out. And it makes it a very, very difficult time to try and get the car back on track. In the wet, don't try and hammer the throttle to come back on track. You want to get the car rolling. It's as though you were driving in the snow. And if some of you guys have never driven in the snow, you have no idea what I'm talking about. But imagine just driving on ice. That's really the way it is. When you're not on track on the wet tires, it's just imagine driving on on a skating rink. That's about the best I can explain it. Don't try and be very, very deliberate and spin the car and all that kind of thing. You have to allow the car to roll and get back on track to be safe. I would say wet grass is probably worse than snow. Exactly. What were you saying, Jeff? Ilpo once suggested that if you're off track and it's wet, just hit your pit limiter and allow you to get back on. Yes. Yeah, if that you can guys have the work. pit limiter, if you're in first gear, yeah. Or just be very, very, very gentle on the throttle. Like, you don't need to accelerate when you're off track. You just need to get the car moving a little bit, like jogging pace or something. Roll back onto the track and then go. Oh, and talking about the curbs. If the curbs are slippery, the AstroTurf outside of the curb on certain corners is way worse than the curb itself. So if you are on the Astro, no trouble. Absolutely done. Eu sei que ele tá falando esse tal do AstroTurf. Yeah, at that point you just want to let the car coast to get off of that type of thing, because it will turn around on you very quickly for that. Get better. Tudo que eles falaram aí foi basicamente o que eu comentei antes sobre as zebras e a diferença de aderência, né, entre o asfalto e elas. É bom evitar as zebras a todo custo e, né, se tu encostar numa delas no meio da corrida e o carro rodar, ser o mais gentil possível no acelerador. Ser o mais gentil possível no acelerador para que o carro não fique, né, totalmente fora de controle. To confirm, Larry, a number higher than 50% is to the rear and a lower than 50 is to the front? No. That is 100% backwards. Yeah, the higher the number, it's more towards the front of the car, and the lower the number, the more towards the rear of the car split is.
The thing about it is that the percent is the percent of braking force that goes to the front, and the remaining goes to the rear. It's not actually like that because ACC simulates the actual brake hydraulics for each of the cars, and the percent is not the actual force split, it's the hydraulic pressure splits, which is not the same thing because the brakes are of different size. But you get the idea. Bigger number. My issue is the UX, because at no point does it say other than the percentage number. They could put an F and an R anywhere in there and I'd know which way the dial was going. Right. Well, a lot of the UX in this simulator expects that you know about racing cars, unfortunately. Or mechanical ability, that's the whole point. I get that, but it still doesn't say and has no reference to even the car in the graphic. Well, yes, but see, if you know about racing, you know that it's always expressed as the person that goes to the front. But yeah, it is unfortunate. Well, let's also if you know about racing, you're right on the thing which way it goes. Yeah, well, let's put it this way. There are guys who have the ability to adjust the car in the car, and there's a great big F on one side of the knob, and there's a great big R on the other side of the knob, just so you know which way to turn the fucking thing. So you're not the only one, Fred. It's not a big deal. Just remember, the higher the number towards 100 is towards the front of the car. Think of it as an arrow. Basically, the further up you go, the higher the number, more towards the front of the car. It's the easiest way to remember it. Sabe? Yellow flag, watch out, o cara fala. No mapa tu tem que estar vendo. E... One of the things I did send you early on was the beginner setup guide, Fred. And everybody gets this, so you might want to go back and read through some of that to help you understand the car a bit. Tá indo lá pra casa da avó dele, lá no outro lado da pista. Oh. Para. And by the way, we are going to be running 2 30-minute races tonight, and there are no pit stops. So you have to remember to get enough fuel on the car to begin with. And whenever you use wet tires, you have an unlimited set, so don't worry about that part. I wonder if you guys are gonna get flooded during this practice because it's already heavy rain. Please no. Please no. Jesus Christ. It was flooded on, what was it, the pro track in like the last 3 laps? Silver race 1, the last laps, it was flooded. It wasn't too bad actually. Okay. Well, not for me anyway, I don't know about the other guys. I have to say that I'm seeing some really nice times here, guys. Really nice times. And I can imagine there are some of you that have never raced in the rain before, which is still fine. Yellow flag, be careful there. Quick poll, who has never been to this track before? Who has what? I said quick poll for everybody. Who has never raced at this track before? Me. Here. Not an ACC. Somebody was going to ask about a time on the track. Was that the other Correct. question? Okay. In the rain, it's hard to tell. Mainly because if you've never raced in the rain before, you don't quite have your feet underneath you. It's kind of like a kid that's trying to stand up on an ice rink that's never skated before. Right. If you've raced before in the rain, you can do better because you have a better ability to feel the car, to understand how it's going to act,
The other thing too is if it comes down to the point where you've never raced this track before, you've got 2 strikes against you. This track is very technical through the middle section where all the corners come one after the other, after the other, after the other. The other portions of the track are more straight lines, straight away, come to us, slow down, make the corner, accelerate out. Now, in the middle sector, just after the fast kink to the left, which is turn 4, then you have the long right-hander to go up the hill through the chicane, and then you have the next corner, the next corner, the next corner, the next corner, so you're constantly switching the weight around on the car. This whole section is very technical. You have to have a good line in the beginning to make it so that the next corner is doable. Then you also have to worry about acceleration and trying to keep the tires underneath you. So this is a very technical track in the second sector where all the corners are. So if anything, I would concentrate on that and trying to stay on track for the best of your ability. This is going to be kind of a survival test for you guys. So don't try and be as fast as possible. Try and be as accurate as possible. And when you can be as accurate as possible, the speed starts to build because your confidence starts to build. So, one thing to consider is that there are drivers with different styles and ways of learning. Some people are very good at copying somebody else's braking points and line. Some people are very good at feeling the car. In rain, it's much more about feeling the car and the grip than being just able to consistently copy somebody's line or even repeat your line because the conditions are gonna be changing the whole race. So if you are suddenly slower than some of the other guys, it's not because you are doing necessarily anything super wrong this time. It's just that it may be that some people's driving style works better in these conditions. So don't be super discouraged by that, because it takes a lot of effort to learn how to drive in the wet. Wow. The other thing is, for the race, especially for the race, don't be afraid to turn up the TC and ABS, because you need to survive. It doesn't matter if you are a little bit slower per lap if you can't do your hot lap time. If you crash the car, you're gonna lose more time than you gain by taking risks. You need to finish the race, otherwise nothing matters. Demetrius, that corner you just went through, you missed the apex a number of times. You need to brake a little earlier and turn in sooner for that first corner. Mm-hmm. I'll keep it in mind. Oh, believe me, I fought with it for the longest time. Right after the chicane, you have to get the car slowed down. You have to turn in early to get that corner so that when you do hit the apex correct, you should be about middle track so that you can attempt the next entry for the next corner. Yeah, and I can imagine that all of you right now think that you're driving absolutely granny slow right now, but remember, the conditions are nowhere near correct. These are you're going to be doing the best you can, and being able to maintain that is from the 30 minutes is going to be your best. It's going to be the test that shows whether or not you've got the ability to drive. Let's put it that way. Yep. Also for the middle sector, the key isn't how fast you go into the sequences of corners. It's more how well you come out of the last corner of every sequence, because it doesn't matter how fast you go into the, let's say, the left-hander after the chicane. It doesn't really matter. You can go in very, very slowly. I was using first gear in the Aston in my race. The key is getting out of the next corner because there's a straight after it. So even if it is short. Right, but it's still much longer than the very, very short piece between the left and the right handers. So obviously, when the longer the straight after a corner, the more important the corner's exit is for overall lap time.
And in actuality, I would almost say don't worry about lap times right now. No matter where you are in the positions, you want to make sure that you can be accurate on how you place the car. Because if you're accurate about how you place the car, you will stay on track and you won't overshoot the braking zones and that sort of thing. There's some light damage on the left. Yes. Surviving is much more important than lap time. Não dá pra encostar na zebra ali. High wet Pete there, Demetrius. Yeah. And believe me, everybody's having the same struggles you're having. They're all sliding all over the place, and believe me, it's not just your driving. It's the conditions. Mm-hmm. Although I would say with your throttle, you want to be a little bit more patient. Remember, the car will accelerate when you open the throttle a little bit. If you went from, say, 10% to 20%, the car's going to accelerate. It's not the same as if you were at 100, but the car starts to move a little quicker. So you have to be patient with it, with these conditions, because you can't add 100% when you only have 30% of the grip. Well, you can, but it either kills you or the TC just cuts all the power anyway. Exactly. The key actually, so here's a thing. The key to driving in wet is to be so patient that you can straighten the steering before you get on the power. Because, especially at high TC, the car is not gonna accelerate well. The TC is gonna just cut the power if you're trying to turn and accelerate. But if you wait a little bit longer, let the car turn, straighten the wheel, then you have surprisingly good acceleration out of the corners. And as a matter of fact, Demetrius, in that particular corner that you just went through, see if you can just barely touch the brakes as you let off the throttle to see if it'll help you not over slow the car, meaning slowing down too much, but still maintaining enough speed to get through the corner well. I'll try. So instead of, say, using 50% brake, you want to use probably 10 or 20%. Just enough to keep the car down on speed a little bit and allow it to roll through the corner. I had a quick question on my steering feel. I've been practicing in the wet, but I could have sworn I've had more more force feedback feel. Okay, what wheel have you got? Logitech G923. Alright, now if you go into your options screen, since you're still in the pits, when you go to controls, can you read me the numbers down the screen? Starting with gain, 91. Okay. 40. So you got 91% gain. You're on 4 on the minimum force, is that correct? Yes. Okay. And then you got 0 on the damper. What do you have for dynamic dampening? 100. Ooh. Try it at 50. I'll say this, if you think you've had more feedback previously in wet, you may have been in drier conditions, because... Oh yeah, we're really wet right now, that's the other thing. Yeah, it's incredibly wet right now, it's almost flooding, I think. Monsoon type. The amount of feedback you get depends on how much grip the tires have. I mean, that's part of how you That was figure going to be out... the following question, yeah, if I was just skating around.
Yeah, but that is part of how the good drivers figure out how hard they can drive, how much grip they have, is by feeling how much feedback they are getting. Because the feedback is partly because, like, the geometry of the front tires is such that anytime they are moving sideways, the wheel wants to push on you. But when they are sliding instead of gripping, obviously there's less feedback because, I mean, there's less grip. So yes, it's gonna always, the wetter it is, the lighter the steering will feel. And yes, it's annoying in some cars which are already very light. Yeah, I think I was practicing either in medium or heavy rain, not the thunderstorm. That might have something to do with it. É interessante que dá pra ouvir quando o pneu passa numa poça. First gear, Liam, you killed the car. Ele faz um... Dá pra ouvir ali na parte de baixo. Now remember, when in the Mercedes, Liam, you have a lot of torque, a lot of power in the very, very low speeds and the very low gears. So when you're accelerating, especially in the rain, you want to accelerate slowly. You want to bring the throttle up as if you were trying to count to 5. You'd be going 1, 2, 3, 4, 5 versus 1, 2, 3, 4, 5. There's a big difference in how the power delivery works. So you want to try and bring it up slowly, like I was telling Demetrius earlier. If you can add 2% or 10% to the throttle, the car will start to accelerate, but it won't over-accelerate so that you spin the tires. I don't think he's pushing talk to him right now when he said It doesn't matter. He can hear me. I don't care if he answers. I was just kind of giving him some info. No, he keeps saying thanks, so it's all good. No worries, no worries. He's good. As long as he's concentrating on driving, that's all I care about. Tá, mas eu não salvei aquela mudança no brake. And the TC, I think he's a little too high. Tell him to bring it down to about 8. It's actually killing the car so bad it's not even funny. Look at that, Liam. Because he just went full throttle going into turn 1 and it was like bub 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 bub. Sound like it was underwater. Tá aí o Liam, com quem ele tá falando. Well, o louco tá... Esse Liam, ele tem 13 anos. He's also on map 2, which is a slower horsepower application, which is kind of the same thing, but not really. He's keeping the horsepower down, and he's got so much TC on it, the car just doesn't want to go, and when it does, it just snaps on him. What map were that? Leave it on 2. It's a bit of a balance. He's using less traction control, but still keeping the horsepower delivery down a little bit, not a whole lot, but it's not like the magic version in Formula 1 where everybody's on hot lap number 1. With the map 2, it delivers the throttle a little slower and it uses a little less fuel. Got it. E o irmão dele tá passando as instruções do Larry ali na mesma sala. Me? I'm just kidding. I looked up and I saw my car sitting there. Actually wanted to give a note on the engine maps. It's not wrong to use the driver map in wet if that's what you prefer. It's very much a driver preference kind of thing. Boy, that Mercedes has a hell of a time getting away with that number 2. Even in the pits, it was like, whoop, 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 whoop. It's ridiculous jumping.
Yeah, the gearing in the Aston in the rain on this track is kind of miserable as well. Oh There's yeah, so I many imagine slow so. corners and the first gear is very long, so you drop out of the power band all over the place. Tinha baixado aqui, mas não salvei. Eu até achei um pouquinho melhor, assim, não dia e noite, mas... Has he got wet tires? Yeah, he does. Shows wet tires. Because, man, this thing's sliding all over the place on him. Holy smokes. Yeah. Don't go backwards too far. You'll get disqualified. Stop, stop, stop. you won't be able to participate because we can't reset the server. Just go back to the garage. Just take it really slow everywhere for a while, Liam. Build up your pace a little bit at a time. Don't try and go flat out. Because you see how much water's on the track right now? Yeah. You guys are almost in a flooded condition, if not already flooded. Oh, I can't believe it's not flooded yet. Holy smokes. Because it's so shiny right now. That's nothing but water. You're basically driving on, like, I'd say a half-inch of water or better. It would be flooded if there were not so many cars on track, I bet. Yeah, I bet it would roll over if everybody went to the pits. Anyway, we're down to 7 minutes in practice, everybody. This is a short, tiny track. So for qualifying, please, let's just do as many laps as possible. And try to keep the cars under control on the track. There's got to be something wrong with his car. God, that's ridiculous. Like I said, we're in a very small track. It's very narrow. And under the conditions that we have right now, if they persist like this, near flooded and very wet, it's going to be very difficult to get clean laps in. Don't get frustrated when you're doing your qualifying. Just do the best you can. At this point, the game is survive. This is not going to be a rush to the beginning. You're going to have to be able to manage the track and manage your time. You're going to have to be able to survive the race. That would be my ultimate goal for everybody, is to survive the race. Just try and drive the best you can under the conditions. Don't fight the car. Try to feel the car. And I know, Liam, you're kind of struggling right now, but you're up on the curbs. So through this corner, just let it roll. There you go. That's better. Yeah, temperatures are down also. Thank you, Carson. I appreciate that. So those conditions can get very, very difficult to work with the tire pressures. If you guys haven't got them worked out yet, like I said, you want to start around 30, 31 and make sure that you can kind of keep the temperatures up. You're going to have to carry some pace through the race because, like Ilpo said earlier, when there's a lot of water on the track, you have a difficult time keeping the tires warm because as soon as you touch the water, it just soaks the air, the heat right out of the tires. Eu não sei se eu que freiei muito. Just a quick note on the Merc traction control. I had a heck of a time with anything less than 9. So that just for safety, I've kept mine at 9 or 10-ish, depending on how bad the rain is. So, you know, with Liam at 8 or something, that was sketchy for me. So just another data point. Sure, no problem. Like I said, going through turn 4, he spun out 3 times in a row, and he wasn't doing anything different in any of the corners. He was just applying the throttle slowly, and all of a sudden the car would spin out on him. Well, considering some people run 8 in dry in the Merc, yeah. Yeah, so I've gone map 1, TC10, seems to be the most consistent for me. Yellow flag ahead, watch out in front. There's a slow car ahead. O último cara que bateu em mim ali, ele fez... Another thing too, Liam, you just missed your break point by about 5 car lengths. I'm returning to the pit. Oh, I know, but I'm just saying, because you haven't gotten you're struggling. Let's put it that way, and I'm just trying to help you a little bit here. You're gonna have to brake a lot earlier
Not just because of the conditions, but because the speeds are down, so the aerodynamics aren't working as much, and it's gonna be tough. Let's put it that way. Yeah, see if you can try the 10 and the 1 like he was talking about, and like I said, just be gentle on the throttle. Allow the car to do what it wants to do. Don't try and force it. Thank you. One note on the quali. The pit exit on this track is really inconvenient in quali, so I hope you guys have the full track minimap on. So if you do exit the pits when people are already on fast laps, please pay attention and don't ruin somebody's lap. Because even if you come out and then slow to let them go, they may be scared because it's kind of sketchy when there's a car on the inside, and they may just ruin the lap even though you are letting them go because they are not completely certain what you're gonna do. So look at the map, try to exit the pits in such a way that you don't come out right in front of anybody. There's a slow car ahead. Another thing, Liam, I just noticed, don't try and switch directions too quickly. You do have to adjust for the corners, but when you swing from left to right really fast, that may be where the back end of the car is coming around on you. It'll be a feel thing, so it seems like the 10 and 1 is doing pretty well for you. Adam, is he using a clutch on his pedals or no? Olha, ele correu bem da outra vez, mais ou menos, né? Não acho que ele faria isso. Que olho, né? Yellow flag ahead. Watch out in front. Yellow flag in sector 1. Então, 2,6, 202, mas foi inválido. O que eu ia dizer antes, o cara que bateu em mim ali por último, ele sofreu aquele mesmo problema que eu ia descrever antes, que era quando frear mais cedo. Claro, ali naquele caso específico eu não sei se eu 40 seconds left for you guys to save your setups. If you haven't already, please do so. Não sei se eu que freiei muito bruscamente, mas é aquele negócio de antecipar o cara da frente, sabe? O único problema na chuva é tu tem que frear no mesmo tempo. O mesmo tempo que o cara da frente. Se tu frear no mesmo lugar, tu bate. Só que com a chuva... Unfortunately, I will not be racing with you guys tonight because I almost broke my finger at work today and I can't even hang on to the steering wheel. Just tape it on, you got it. No, you don't understand. On my left hand, my ring finger from the first knuckle down to my nail looks like a purple grape. Like you'd make grape jelly with. That's not optimal. No, it's not. I couldn't even use a turn signal in my own truck on the way home tonight. I had to do it with my right hand. Okay. I can't imagine trying to feel the force feedback with a finger that's the size of a fucking purple grape. Right, one-handed, no problem. Yellow flag in sector 1. Adds to the challenge. I'm having to keep it over my heart, above my heart right now, so I don't feel my heartbeat. That's not a good level of feeling. I know how that goes. Alright, good luck guys, I'm gonna jump out. Alright, thank you for your help, Bilko. Appreciate it. Thank you. Yeah, appreciate it, bro. Thanks for dropping by. Alright, like I said, spread it out. Be careful. Take a couple of laps. Let the car get underneath you. Try to stay as consistent as possible throughout the race. We want to make it through the race. Yes, there might be some bumping and banging going on. There's almost no way around it. Remember, the rain is going to be absolutely a pain in the ass to see through.
So please be careful. We are going to be losing some rain here shortly, and the track is slightly warmer. Menos. Not enough to worry about. Run what you got. 13:15. Damn, Emilio was on it. Holy shit. Eu vou tirar um de cada. Não sei como é que vai Is it too late to funcionar. join? No, sir. Qualifying just started. You're good. Deixa eu deixar eles meio que se afastarem aí, porque, né? Esse pessoal todo vai acabar morrendo durante a volta. Tem um lá, o 48 lá, já tava lá na Emilio, Conchinchina. can you hold up a little bit, please? Deixa eu ver. Okay. He had a hell of a jump, man. I'm telling you, when the fucking light went green, you were already on track. And there are Sei two cars agora. ahead of me. Ou não. Bom, tá um pouquinho mais quente. Leader's over halfway around, guys. Tá um pouquinho mais quente e a chuva vai tender a diminuir nos próximos minutos, então... And Fagan has made it. Nice job, sir. Worst timing ever, I gotta pee. There's a slow car up ahead. Slow car ahead. Yellow flag ahead. Watch out in front. Very good. Jeff House aí na frente. Atrás de mim, não sei quem é. G. Smith. Não sei dizer. Deixa eu dar uma segurada, eu vou aproveitar a próxima volta, já que tem um espaço entre o cara da frente e de trás, eu vou até tentar manter essa distância deles. Já que eu não preciso sair botando volta direto, né? É bom até porque ajuda, se bem que os pneus de trás estão um pouco altos, as pressões. Teria que ter baixado mais, né, pra ficar no ideal, mas como eu baixei um só, pegando o spray dele.
32, tá muito alto. 2 e 2? A diferença que a aderência faz. Mesmo numa volta mais lenta, de propósito, eu ainda fiz um tempo melhor do que a de antes, durante a prática. Leonardo, your goal for braking is brake yesterday, not today. Yellow flag, be careful there. Yellow flag in sector 1. Se durante a corrida ficar essa temperatura, eu vou ter que baixar mais as pressões dos pneus mesmo. Ou não. Se bem que eu acho meio arriscado, não sei exatamente qual pode ser a consequência, mas... O ideal é até 31, tá ali 32.6 já. Não tenta ultrapassar, velho. Até porque tu não pode, né? Os dois em hot lap, tu não pode passar alguém. Dois. Agora acho que eu não consigo baixar muito mais que isso. in sector 1. Todo o tempo que eu ganhei antes eu perdi naquela curva ali. Tá, subiu mais, tem 16 agora.
time in sector 3. Car on the right. Péssima hora pra isso. Foi exatamente o que o Larry falou antes da qualificação começar, de tomar cuidado pra sair do pit quando tiver gente vindo na reta. Ali. Desistiu? Yellow flag in sector 1. Ter freado mais tarde ali. Acho que eu vou ficar por aí. Não tem muito mais o que fazer. Ah, 155, mano. Como? Como? Sinceramente. Isso que às vezes eu questiono mesmo se os caras deviam estar nos rookies mesmo ou não. Porque, porra, 1,55 na chuva, velho. É certo que tem gente fazendo abaixo de 2 ali, ó, pelo menos, né? De onde eu tô pra cima, tá tudo abaixo de 2, mas... ainda assim, meu. Olha lá, ó. Leonardo, let up. Então, ficar ali por 20º, alguma coisa. 16, eu não sei como é que... Bom, vou ter que ver na hora começar a corrida mesmo. Questão da temperatura. Que eu vou partir daqueles 12 ali e aí ajustar melhor, né? Porque agora na qualificação eu não ajustei, só baixei bem pouquinho ali. Só pra dizer que eu fiz alguma coisa. Did you say let off? I just wanted to make sure I heard you correctly. Yeah, you were having somebody come up from behind you. I wanted you to let them go by in the straight. Thank you. Terminou a qualificação. Deixa eu só ver se... Tá, só veio o brake bias ali. O resto eu acho que eu mal mexi aqui. Só tentei baixar os fast bumps por causa das ondulações da pista. E... era isso. Então vou manter o nome assim, 11 e 12, porque eu sei a referência, né? Eu não mexi aqui na... Eu não tentei ajustar de novo as pressões no setup, só na pista mesmo. Então eu não tenho que me preocupar com isso. Ah, agora eu perdi o que eu ia falar. O combustível já está configurado certo, também não preciso mudar isso. Meu, tá louco, né, meu? Por favor. O cara quer... Tu viu ali no chat, ó. Acho que tu não tá entendendo a moral da outra coisa aqui, mano.
Tu tem que estar com o pneu quente. Se tiver vermelho, aí sim, tu tem um problema. Mas estando verde, é assim que tem que ser. O cara querendo mais chuva, não, mano? Não. Que é engraçado, porque ele foi o mesmo que bateu em mim lá, ó, aquela BMW. Ali em cima, ali mais ou menos no meio da tela. Ele diz, né, my bad, still a bit cold. Então, ainda frio. E agora ele tá dizendo que os pneus estão muito quentes. Vai entender, talvez ele tenha mudado alguma coisa no setup, ou sei lá. 20? Mr. Meyer, how are you cooking your tires here? Timetable, setup. Então, de 12 para 20 tem 8. Okay. Not literally, but 28. I sprayed them with Pam beforehand, so everything's going to slide right off. I bet. Okay, we only have a few minutes here. Some of the qualifying is a little questionable. We'll go over it in the debrief tonight. Please, everyone, hang around. As far as back markers, please, let's pay attention to the cars around you. Don't fight for a position that you can't hold. I'm not saying you guys aren't all competitive, but some of you guys, you're not paying attention to the blue flags at times. The conditions are horrendous right now. It's showing a damp track, so it's better grip than before. But if you'll notice, we have 4 lines of short rain, 4 lines of short rain, 4 lines of short rain plus. The temperatures are very different. You might want to run your tire pressures down about 4 clicks. Remember, 31 is about the highest you want to go. I would not adjust your brake ducts at all. So be careful. Conditions are very different right now. Spray is still going to be an issue. Do not drive through anybody on the outlap for a ghosted car. It makes it very difficult to figure out where you are in the line. Let's just be careful. I would say that the best we could do right now, because the conditions can get worse and might, is to pay attention to the grip level. And if there's a whole lot of spray, just brake early. I would say even coming down the front straightaway, I wouldn't use 100% throttle depending on the amount of spray. Should everybody have their rain light on? Yes. If you can't find that in the settings, use your MFD, which is the electronics page, and you should have a rain light on. It may be set for automatic here, I don't know. But if you have it set for manual, it needs to be on. You may get a penalty for it not being on. As rain lights eu não tenho um botão para acionar aqui, só os faróis normais. Tem que ir ali no menu e configurar na mão mesmo. Mas dá pra fazer isso antes da corrida começar. Remember, we are on a 30-minute race, and we will have a second one after this, same position starting. Lá no final da lista, meu nome lá, 21. Bom, a chuva aumenta quando a corrida termina, porque são 30 minutos. You know what this reminds me of, Larry? The ST race at Barcelona in the rain, where it was torrential downpour, and then race day came and it was all damp. Yes, I know exactly what you're talking about. I was thinking the same thing. I really was hoping it wouldn't, and here we are. Like I said, the grip level will be different from what you were just in, but don't trust it. Tá lá, carro ligado. E começar a carnificina. Pode apostar. Vai morrer uns quantos, né? Se eu conseguir evitar, eu consigo até ganhar posições. Mas vai morrer gente à torta e à direita nessa corrida aqui. Vai ser pior que Laguna Seca. Laguna Seca era seco. Good luck, have fun, everybody. Não tava chovendo. Good luck, everybody else.
Eu tenho que ficar atrás da Mercedes aí. E o Liam tem que ficar atrás de mim. O Liam é a Mercedes azul aí atrás de mim. Esse que tá passando sem... Passando quando não deveria passar. O Stan tá na posição errada. O Emilson já passou na frente dele. Se bem que depois não influencia tanto porque a gente vai pra 2 filas, né? Eu sei que eu tenho que ficar na direita atrás do Stan, então por enquanto eu tô... Pra todos os efeitos, digamos assim, eu tô no lugar certo. Os pneus estão esquentando 32 já. Porque tem menos água na pista. E comparativamente menos chuva também. Mas agora... Probably gonna want to start bunching up a little bit here, guys. House. Tem que estar atrás de mim, meu. Remember, it's still wet. Let's brake a little early going down into turn 1. Na outra... Semana passada ele também fez isso. Antes da gente dar a largada, ele passou. Ele passou na minha frente. Ah, meu, vai mais rápido, meu. Ah, o louco Steno me segurou aí. Começam as mortes. Droga! Ah, merda. Droga! Eu desliguei meu carro. É? Eu não queria. Não queria, mas... Se Stan não tivesse ficado na minha frente, ele me segurado na largada, não teria me apressado. Droga. É terceiro, segundo? Quem tá vendo, cara? Ah, toda corrida é a mesma coisa, cara. Prestem atenção na curva, na volta 1. Esqueçam ganhar posição. Não, logo vão pra cima. Esse House foi pra cima de mim ali na segunda reta, depois da curva 1. E aí eu tive que ficar na esquerda. E, obviamente eu não tinha praticado aquele traçado ali. E que eu fui lá e bati no cara. Ele basicamente me forçou a ir pra cima do pelotão. E aí na hora eu não soube frear do jeito certo. (33? Como assim? Car on the right. Clear on the right. Car on the right. Clear on the right.
Não! É hoje, de novo. Essa é Laguna Seca de novo, onde todo mundo vem pra cima de mim. Tá, se é assim eu saio da corrida, então pronto. Esquece. E outra, era pra essa Ferrari ter esperado eu voltar pra pista, meu. Ele me tirou, ele basicamente ultrapassou de maneira suja. Não é obrigatório, não, mas é a cor de cavaleiro, sabe? Ele me tirou da pista, numa tentativa de ultrapassar, ele tem que esperar, velho. É a coisa certa a se fazer. É esportividade, sabe? É sportsmanship, fair play, aquele... já deve ter ouvido essa expressão por aí. Mas não. Fez eu rodar e saiu feliz da vida. É incrível, parece que tem um alvo na minha meu aerofólio. Toda corrida é a mesma coisa, mano. Toda corrida é a mesma coisa. Parece que tem um alvo pintado no meu carro, ó, batam. Yellow flag in sector 2. É engraçado porque o monitor do carro, o painel do carro tá mostrando os pneus amarelo e vermelho, né? A minha interface tá tudo verde. Qual dos dois eu confio? Acho que o do carro, né? Cara, vai entender, eu tinha que ter ajustado ainda mais as pressões dos pneus, velho. Lá, 33. Mas a pista tá secando, o que tudo indica. Bom, parece cada vez mais seca.
Aqui não vou conseguir. Warning for exceeding track limits. Acelerei, não sei. Devia ter reduzido ali. Mas eu posso levar um aviso se pelo menos eu conseguir. Eu não vou conseguir chegar perto dos caras, pode esquecer, velho. Os loucos jogaram. Aquele cara jogou minha corrida no lixo, basicamente. Aquela Ferrari lá. Aliás, eu nem sei dizer se era uma Ferrari ou se era um Audi, eu não lembro. Acho que era uma Ferrari. Eu tinha acabado de ultrapassar ele aqui naquela curva de antes ali. Eu não sei se ele não aceitou. Eu posso até ter um ritmo mais rápido que o cara, mas a duração da corrida não vai me permitir tirar uma diferença significativa, sabe? Quando eu estiver aproximando dele, a corrida vai acabar. Agora eu reclinei muito. O problema é que antes estava muito alto. Que droga, velho. Esses caras não... É fogo, sabe? Eu já disse isso, a gente tá aqui pra aprender e tudo, mas, pô, não dá pra vocês simplesmente detonarem a corrida de um, usarem ele de saco de pancada pra aprendizado de vocês. Tá aí, ó. Viu? Viu, ó? Karma. Usar um de saco de pancada para que vocês possam aprender o de vocês, pô. E não dá também. Aí eu também nunca vou conseguir melhorar minha pilotagem. Porque eu não consigo aplicar na pista que eu pratico. Os caras ficam me rodando para lá e para cá. Aí eu não vou ter chance de praticar. Eu vou passar minha vida inteira evitando bater sem correr. E se tu me bater de novo, velho?
1,56. Isso porque a temperatura mudou, né? Precisa estar mais seco e tudo mais. Eu tava fazendo aquele 1,55 lá na chuva. Eu sei. Car on the right. Clear on the right. Não fica te achando bom, cara. Tá? Não fica te achando bom porque tu joga sujo. Olha, olha. Esse cara vai bater em mim. Que eu disse, meu? Que eu falei, velho? Eu só não prevejo o futuro porque eu não quero, sabe? Não acho que seja uma boa. Mas eu disse, velho. Eu sabia. A primeira volta não foi suficiente pra ele aprender. Ele me tirar, jogar minha corrida no lixo não foi suficiente pra ele aprender, pra ele se conscientizar do que ele tava fazendo de errado. Não foi suficiente. Ele teve que fazer de novo. E acho que ele aprendeu agora? Duvido. Duvido muito. Dose, mano. É dose. Isso é esfregar sal na ferida, sabe? Vai lá, faz um corte, pega um sal grosso e tasca ali, só pra piorar mais ainda a situação. Fogo. É isso que eu falo, meus rookies, os novatos, eles não tem que estar olhando pros melhores, eles têm que estar olhando pra si próprios. Eles têm que saber o que eles fazem de errado e saber identificar isso na pista. Eu sei. Eu consigo ver pra mim e dizer, não, eu fiz aquilo ali errado. Eu bati nesse cara, vou tentar ficar mais longe depois. Eu rodei o cara na pista. Ixi, mas o saco passa. Eu rodei alguém na pista, eu espero ele voltar pra sair pilotando. Não, os caras não querem aprender, eles só querem andar rápido.
Eles que só querem andar rápido, eles que vão pra lobby público. Não é pra isso que a gente tá aqui. Lobby público tem um monte de gente só querendo andar rápido, e é o desastre que é. Fogo, mano. Fogo, não. Tem uma que eu consigo dizer, não, do início ao fim, não, eu fiz bem. Eu fiz bem, os outros me respeitaram. Isso foi divertido. Não é que não seja divertido, velho. Faz parte da experiência, sim. Mas não precisava. Não precisava, e não é culpa minha. Péssima hora pra isso. Não tenho a menor ideia. Tu te põe aí dentro, sabendo que eu vou usar o espaço pra fazer a curva. Fora que, se ele tá no pit, ele é backmarker, ele tá atrás de mim. Pior que não. Mas ganhar a posição saindo do pit não é uma coisa que se faça, mano. Nem vem. Yellow flag in sector 1. E é outro pra eu me cuidar. É outro que tá vindo pra cima de mim com sangue no olho. O que eu tô dizendo? O que eu tô dizendo? Warning 2, aham. Que seja. Qualquer coisa pra esse louco não me matar. Meu, esquece de ultrapassar, velho. Esquece, tu tá em último. Fica aí. Fica aí, meu. Não me faz rodar mais, tio. Clear on the right. Faster cars approaching. Watch out. É isso aí que eu falo, mano. É isso aí que eu falo. The faster cars approaching. Yellow flag in sector 2. Faster cars approaching. Faster cars approaching. Watch out.
cars approaching. Watch out. Yellow flag in sector 1. The faster car is approaching. Car on the left. Clear on the left. Faster car coming up behind you. Alright man, the leader is on the final lap. Give it a final push. Eu não fiz o melhor que eu pude porque não me deixaram.
Falar o quê, né? Falar o que não tem que falar. Minha vontade era sair agora e mandar se catar, mas eu disse pra mim mesmo que eu ia mostrar todos os eventos dessa série. Eu não ia deixar passar nenhum. E é isso que eu vou fazer. É o que eu disse, meu. Os outros é que tem que saber lidar melhor com isso. Eu tô aqui pra aprender, mas eles também. Parece que eles não estão aprendendo. Pode argumentar que eu não melhorei lá em muita coisa desde o início. Não. Porque não é uma coisa que vai assim, né, de uma semana pra outra mudar, vai ficar mais rápido ou o quê? Mas pelo menos eu sei respeitar os outros na pista, mano. Se acontece um acidente, eu deixo o cara aí na minha frente, eu devolvo a posição pra ele. Faço que nem essa Ferrari me rodou lá na volta 1 e saiu. A outra Ferrari ali depois me bateu no meu lado pra me tirar da pista, meu. Não é assim que se corre. O negócio tem que ser limpo. E aquela ali me pareceu que foi intencional mesmo. Mas enfim. Corrida 2 vai começar, vou ter que, dependendo eu vou ter que baixar ainda mais a pressão dos pneus para ter algum controle sobre o meu carro, no mínimo que seja. Nem vou olhar o replay. E agora tem que ver também se os controles vão dar problema. E isso aqui me deixou muito intrigado. Por que no painel do carro ali tava amarelo e vermelho, né, os pneus da frente e os pneus de trás. E na interface ali os pneus estavam verdes. Por que aqui o carro tá dizendo uma coisa e lá a interface tá dizendo outra? Alright, I'm gonna say it. Pretty good, guys. Didn't see a whole lot of door banging, but pretty good. There was some real close racing there for a while. Leonardo, I want you to brake yesterday, not today. Most of your problem is you're not using the brakes enough or early enough. You're not holding the brake long enough. That's one of the reasons why you keep going off track. Next race is coming up. We've got a short time between now and then. See? Told you. 4 minutes. Yeah, sure. Well, but we have double 4 lines, double 4 lines plus. Eu baixei 8. Double 4 lines plus. The track is already wet. We're heading more towards the conditions that you guys qualified and practiced under. So it was quick before. It's going to get slower now. Wet. E a chuva não vai diminuir dessa vez. Any hints on how to start the race better so I don't have to start from the pits? Suggestions? Well, you can click the word drive when it tells you to. I was driving when it told me to. No, the only time I've ever been thrown into the pits is when I don't click the word drive. Right about the 30-second mark, he'll tell you that there's 30 seconds. And if you click on drive, it should put you on the grid. Just watch my video later because I don't understand. And I was trying to follow the guy, so it didn't make any sense. Well, I'm just saying that whenever the session start time gets to 30 seconds, in the top left-hand corner of the screen, you should see the word drive flashing in red. When you click on the word drive, it should put you out on the grid, and you should be ready to go. I drove half the warm-up lap, and then it just threw me in the pits. That's why I don't understand. That might be position then. Yeah, grid position then as far as driving. You have to pay attention to the bar that's in front of you.
you can be too far forward, you can be too far back. You'll get a short warning where it'll say teleport in so many minutes or seconds. That means you need to get back near the green in the center of the bar. If you don't get there early enough, it'll throw you into the pits. That's probably what happened before then. Okay, so apparently not just because someone's ahead of me, I should just look at the arrow and ignore everything else. Gotcha. Stay within the green as best as possible, yeah. Drive through. I think all the cars are ghosted, I think, until the start of the race. Right up till the green light. That was one of the reasons why I said don't drive through cars to keep you guys in line. But if you get too far behind, piss on it. Don't get thrown into the back of the pits. Mas a temperatura tá bem mais alta. That way you're saving yourself the issue. Eu não posso. I think I was too far ahead. Yeah, just stay near the green as best you can on the deve bar ser that's in 20 front of graus. you, Então, and you should be fine. Tem mais chuva. A little bit in the yellow, either forward or back, is not bad, but when you're too far into the red, that's when you're going to have issues. We got a minute to go. Sorry, Larry. The hard part is when it tells you to go to 2 rows, and you've really got to catch up a fair bit then. Right. Yeah, that's the other thing too. When it tells you to go double file, that's when you kind of need to shit and get a little bit, but try not to get too far out of position. I really wish they wouldn't do the single file, double file crap. It's a real pain in the ass. Drive time's coming up, guys. Whenever you come back into the yellow region where it's telling you where to drive, it'll reset that timer also. So if you're having trouble like catching up, you only need to touch it once and then you'll get the full 30 seconds Right. again. Thank you, Carson. I didn't even think about that. We need to be on the drive line, guys. Stay single file. Tá vendo? No painel do carro eles estão verdes, meio amarelados, e na interface eles estão azuis. A não ser que sejam duas coisas diferentes, né? Tipo, o do carro é pressão e ali é temperatura, né? Talvez seja isso, mas teria que ser comunicado melhor, eu acho. Andy, can you slow up just a tiny bit, please? As long as you're still in your green zone, just stay in the green as best you can. Yeah, I'm staying in it. Stay double file. Toda corrida esse cara me atravessa, mano.
My engineer just now told me it's raining. Eu tenho que ficar na frente dele. Meu, isso é horrível, os carros. Não tem colisão, mas meu cérebro não processa isso, velho. Eu vejo um carro e não quero bater nele. E aí esse louco passa na minha frente, que é pra onde ele não é pra ele estar, ele tem que estar atrás de mim. Porque ele tá em 23º e eu tô em 21º. Esse louco quase para, velho. Mesma coisa ele fez antes. Pariu, mano. Esse stand, ele quase para. A nossa velocidade vai até 70 na largada. Ele tava em, sei lá, 40. Só que se eu passasse dele, eu ia ganhar uma penalidade. Né? Eu estaria fazendo o que eu devia ter deixado o House passar na minha frente, porque ele ia ganhar uma penalidade. Isso, freia no meio da reta, meu. Não sei nem porque que eu tento, sinceramente. Isso, mais, não foi suficiente. Bate mais. Yellow flag, be careful. There's a slow car up ahead. Come on, go, go, go. Yellow flag in sector 2.
Yellow flag in sector 2. Sorry. fastest lap so far. Faster car coming up behind, watch out.
coming up behind you. Slow car ahead. Yellow flag ahead, be careful. Faster car is approaching. Yellow flag in sector 1. Faster car is approaching, watch out. We are at the halfway mark, still a long way to go. Yellow flag ahead, watch out in front. There's a slow car up ahead. Faster car coming up behind, watch out. Faster car coming up behind you. Yellow flag ahead, watch out.
Faster car approaching. Watch out. Faster car coming up behind you. Car on the right. Clear on the right. The faster car is approaching. Faster car approaching. Watch out. Faster car coming up behind you. Faster car coming up behind you. Faster car is approaching. Yellow flag in sector 1. Faster car behind you.
Faster car approaching. Watch out. Faster car coming up behind you. Yellow flag, be careful there. There's a slow car up ahead. Leaders on final lap now.
correctly. Race is over. Good job. You did the best you could.